Hello, and welcome back to another episode of Culture Mosaic, a show where you can explore all about Vietnam's cultural and arts happenings. In today's episode, we will help you release your inner artist by introducing our amazing featured artists that are creating waves both in Vietnam and the world. In the field of design, let's explore the transformative space built upon the skeleton of an ancient train factory in Hanoi by a young artist collective to help honor Vietnam's history and promote urban creative designs. For our fashion lovers out there, how about an in-depth talk with a young Vietnamese fashion designer whose recent collection managed to satisfy the keen eye of the Milan Fashion Week's attendants, all the while promoting Vietnamese culture. And finally, to our aspiring pastry chef, let us hear the story of a French-Vietnamese woman whose passion is to create a chocolate culture here in Vietnam with her amazing chocolate making skills. Feeling inspired? Let us begin the show. Young artists revitalize Vietnam Railway's industrial heritage. Gen Z designer takes over Milan Fashion Week. A French-Vietnamese dream of creating chocolate culture in Vietnam. Vietnam has been elected as a member of the World Heritage Committee for the term 2023 to 2027. The results were announced during the 24th General Assembly of Member States of the Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage held in Paris, France. Vietnam received the highest number of valid votes with 121 out of 171 among the four Asia-Pacific regions. The World Heritage Committee is a crucial executive agency of the UNESCO organization. It holds the authority to make decisions on important matters related to the recognition of world cultural and natural heritage. This includes assessing the conservation status of World Heritage sites, as well as determining policies, budgets, guidelines, and development directions of the World Heritage Convention. The Hanoi Creative Design Festival 2023, featuring 60 captivating events and activities, has emerged as a vibrant platform for showcasing diverse creative endeavors. This year's festival has captivated both domestic and international tourists, drawing them to Hanoi with its array of enticing cultural experiences. For the first time, the 130-year-old Hang Do Water Tower has opened its doors to the public. Meanwhile, the Zalem Train Factory, transformed by talented artists and designers, serves as the festival's main venue, offering a funky space for creative expression. With 10 distinct art spaces, the factory has become a meeting point for art enthusiasts in Hanoi. Discover more about this extraordinary location in our upcoming Culture and Lifestyle segment. In celebration of Vietnam's Cultural Heritage Day and the forthcoming centennial anniversary of the discovery of Đông Sơn culture, the National Museum of History presents the thematic exhibition Reverberations of Đông Sơn. The exhibition's highlight is the remarkable recreation of a bronze Đông Sơn drum using ancient techniques. This accomplishment is based on the study of 1,000 mold pieces found in Lui Lo, shedding light on the casting methods employed over 2,000 years ago and offering a captivating glimpse into the vibrancy of Đông Sơn culture. To commemorate Vietnam Cultural Heritage Day, Hue City also hosted an exhibition showcasing stunning photographs of Hue and its rich heritage under the theme Hue in My Heart. The Asia Photographer Union returned to Vietnam for the fourth time, selecting 50 out of over 2,500 submitted photos for display at the 2023 Hue International Photography Festival. Following the exhibition, these photographs will be donated to the Hue Monuments Conservation Center, contributing to the preservation and promotion of Hue's tourism among international visitors. Taste Atlas, an international food magazine, has declared Vietnamese bánh mì thịt as the top sandwich in the world.
This delectable creation features a variety of Vietnamese cold cuts like roasted pork belly, sliced ham, or pork sausage, accompanied by cucumbers, mayonnaise, pickled carrots, and daikon, and a spread of liver pate, all nestled within a bánh mì roll. The sandwich is often adorned with coriander, black pepper, and sliced chili peppers. Widely available across Vietnam, bánh mì thịt is a popular choice for breakfast, lunch, or any meal, especially when purchased from street vendors. Creative reuse of industrial heritage sites can not only offer visitors new experiences, but also transform old buildings into creative hubs. The Xylem Train Factory, an old and rusty factory that was scheduled to relocate from its current site, has been transformed into a creative hub with new functions. This factory holds significant historical importance as an important industrial facility in Vietnam's railway industry for the past 120 years. The complex now includes historical documents about many other industrial heritage sites in the capital city. Furthermore, it embodies the creative spirit of young Vietnamese artists who are seeking ways to renovate old buildings in an attempt to preserve local cultural and historical values. Join us in this week's edition of Culture and Lifestyle to discover more about this creative hub. This nearly 100-ton locomotive head is currently on display for the first time at the Hanoi Creative Design Festival 2023. Ngày hôm nay tới thăm đây là để giữ lại cái kỷ niệm, rồi những cái này nó sẽ thay đổi đi, có khi nó đập phá xây dựng lại cách khác, thì khi đó mình nhớ lại cái cũ. Mấy chục năm ở đây rồi chỉ lượn ở ngoài thôi, hôm nay bắt đầu là bước chân vào để xem cụ thể nó to, nó rộng, nó cao lớn như thế nào. Visitors to the Xylem Locomotive Factory experience a range of emotions from excitement to surprise and eventually become overwhelmed by the vast space. Here, visitors can observe the remaining machinery and equipment while also immersing themselves in contemporary art pieces. The factory's workshops, which have been struggling to remain active for decades, have now been transformed into exhibition spaces. Bây giờ những cái dầm sắt như thế này, những cái khung nhà xạ máy như này, biết bao nhiêu chúng ta mới xây lại được. Bây giờ có bao nhiêu tiền chúng ta mới xây lại được. Thế chi bằng cái khung nó vẫn còn đang rất là tốt. Và chúng ta sẽ làm thế nào đấy để chúng ta vẫn sử dụng nó, chúng ta biến nó trở thành những việc có ích. Tôi đến đây tôi thấy họ chụp rất nhiều những cái công cụ đây, cái cầu máy này mọi người chụp rất nhiều. Tôi nghĩ đấy là nó đánh thức cái ý thức của người ta và người ta nhận thấy đây vẫn là vẻ đẹp. Nếu như ở đây thành một quận nghệ thuật thì sao? Và nó trở thành một thành phố nghệ thuật thì sao? Đất nước mình nó sẽ phát triển lên rất nhiều nhờ nghệ thuật và các bạn trẻ sẽ có cơ hội để ước mơ, để làm những cái tác phẩm rất lớn. Young architects, visual artists, and creators have utilized the distinctive space and raw materials of the railway industry to create a visually captivating experience that delights spectators. One of the highlights is the exhibition Architecture, Factories, and Retracing the Modern Dream of the Recent Past. Đây là một cái nhà kho mà gần như là khi mình vào nó không thể thở được ấy. Bởi vì nó một lần bị dầu loang này. Và cái nhà kho này nó chứa rất nhiều đồ mà không sử dụng từ rất lâu rồi. Mái thì bị dột. Khi bắt đầu thiết kế cái pavilion này, mình cũng phải chia ra những mảng khác nhau, những khu khác nhau. Ví dụ như ở đây, cái khu đầu tiên đó là khu nghiên cứu lưu trữ và lý thuyết hóa. Cái khu thứ hai, thử nghiệm về nghệ thuật sắp đặt. Cái concept về một khu khảo cổ.
Anh muốn là những cái thực thể này nó giống như là một thứ mà mình được đào bới và tìm thấy nó, chứ nó không phải là một thứ mà mình đem đến, mà nó đã ở đây từ lâu rồi. Khu thứ ba thì là một khu tôi muốn mời cộng đồng đưa đến những cái ý tưởng cải tạo nhà máy hay việc tìm ra giải pháp cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cái khu cuối cùng đấy là trưng bày các đồ án sinh viên về di sản công nghiệp. Nếu chúng ta muốn bảo tồn một di sản, không có nghĩa là chúng ta nên đóng kín nó, chỉ phủi bụi nó đi và làm cho nó đẹp và không ai được động vào nó, thì đấy không phải là di sản. Di sản nó phải có một cuộc sống mới. In the hot workshop architecture and art space, relics of an old industry are juxtaposed with contemporary designed items, creating a vivid contrast. Xưởng nóng là một trong những phân xưởng nhiều thách thức cho chúng tôi khi mà nhận lời thiết kế không gian này. Bởi vì thứ nhất là phân xưởng khi mà đến đây thì mọi người không hình dung được là phủ một cái lớp bụi rất là dày. Ngoài ra thì các máy móc được bố trí nó hơi lộn xộn một xíu. Đó, nhưng mà cá nhân tôi thì nhìn thấy vẻ đẹp của phân xưởng qua những cái hệ cấu trúc dầm tường sàn, những cái ánh nắng mà lọt qua các khe mái. Đó, và những cái dấu ấn thời gian nằm trên các cái bề mặt của vật liệu. Chúng tôi lựa chọn là tạo ra một cái cấu trúc không gian như bạn đang đứng ở đây. Nó giống như là một cái hành trình để dẫn chúng ta trải nghiệm phân xưởng ở trong những cái góc nhìn rất là khác nhau. Chúng tôi chủ đích đặt chúng rất là tự do để cho mọi người cảm giác như mình không được dẫn dắt một cái gì cả. Tự do khám phá thì đấy là cái mục đích của chúng tôi. The various perspectives and approaches of artists to what the Zalam locomotive factory demonstrate their desire to preserve the spiritual values that have been passed down through generations. It also represents their aspiration to convert this space into a repository of memories. Vietnamese celebrities and influencers like Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Lương Thùy Linh, Diễm My, and Châu Bùi have recently been spotted donning exquisite creations by a Vietnamese designer. Meet Phan Hoàng, the visionary behind the latest pieces in the sculpture collection. With an impressive leap, this Gen Z designer has become the first Vietnamese brand to grace the renowned Milan Fashion Week, one of the world's top 4 fashion events. Join us as we delve into this young and talented designer's latest achievement and his mission to showcase Vietnamese fashion on the global stage. At the age of 23, Phan Hoàng has made a name for himself as the first Vietnamese designer to showcase his collection at Milan Fashion Week, alongside renowned brands such as Gucci, Prada, Fendi, and Armani. Presented as a digital show, his collection titled Sculpture included 30 designs inspired by the journey of the famous sculptor Diêm Phùng Thị. The collection beautifully merges colors and materials, drawing influence from both Eastern and Western cultures, and has left a strong impression on international audiences. Xin cảm ơn nhà thiết kế Phan Hoàng đã dành thời gian tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn anh Minh Đức và xin chào những khán giả của VTV4. Và lời đầu tiên xin được chúc mừng Hoàng vì bộ sưu tập mới gần đây nhất của bạn, Sculpture, đã chào sân tuần lễ thời trang Milan. Vậy thì không biết là nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập lần này bắt nguồn từ đâu ạ? Bộ sưu tập lần này thì bắt nguồn từ nữ nghệ sĩ Diêm Phùng Thị, là một trong những nghệ sĩ đã rất thành công tại nước ngoài. Bà theo học ngành y và đến năm 40 tuổi thì bà mới bắt đầu chuyển sang làm điêu khắc. Đây cũng là một cái câu chuyện của một người phụ nữ mà đầy bản lĩnh, tự do sáng tạo và dám theo đuổi hết mình cái công việc mà bà ấp ủ. Thì Hoàng nghĩ rằng là đây là một cái nguồn cảm hứng rất đặc biệt và sẽ cũng truyền được cảm hứng cho những cái bạn trẻ có khát khao, có ước mơ theo đuổi cái con đường của mình, dù cho ở bất kỳ hoàn cảnh, lứa tuổi hay là không gian như thế nào thì chúng ta đều có thể thực hiện được cái đam mê của mình. Hoàng cũng là đại diện Việt Nam duy nhất tham dự tuần lễ thời trang Milan tuần này. Vậy thì không biết là Hoàng có cảm thấy áp lực với vị trí đó không, và mục tiêu Hoàng đặt ra cho sự kiện lần này là gì? Thì anh đã biết là tuần lễ có rất nhiều những hãng thời trang nổi tiếng thế giới như là Gucci, Prada, Versace, Armani, những cái thương hiệu đã rất là lâu đời và
cả thế giới biết đến. Còn mình thì chỉ là một cái thương hiệu quá mới mẻ so với thị trường trong nước và quốc tế, nên là bản thân mình cũng có rất nhiều những cái áp lực. Hoàng cũng có rất nhiều những câu hỏi cho bản thân, cho cái hành trình của mình và thậm chí là cho cái bộ sưu tập lần này. Thế nhưng mà rất là may mắn rằng là mình đã giải quyết được cái vấn đề đó, cái bài toán về cái việc mình xuất hiện tại tuần lễ thời trang như thế nào và một cái digital show, và mình cũng nhận được rất nhiều những cái phản hồi tích cực của mọi người. Còn tất cả những cái điều mình kỳ vọng thì gần như là mình cũng đã có được bằng việc là mình đã thực hiện toàn bộ cái project này ở Milan với những cái nhiếp ảnh gia rất là nổi tiếng của Milan, và toàn bộ cái hậu kỳ đều được xử lý tại Milan hết. Nên mình nghĩ rằng nó cũng đã mang được cái tinh thần rất là quốc tế, một cái hơi thở rất là đương đại, và nó cũng hòa quyện được với cái tinh thần thời trang của Hoàng. Trong những bộ sưu tập trước thì Hoàng đã đưa vào rất nhiều yếu tố văn hóa Việt Nam vào trong những thiết kế của mình. Vậy thì bộ sưu tập lần này Hoàng có làm điều tương tự không? Và nếu có thì Hoàng đã làm như thế nào? Mình là xuất phát điểm có truyền thống nghệ thuật của gia đình, và Hoàng cũng là một người rất yêu, rất đam mê nghệ thuật, nên mình cũng mong muốn những cái gì đấy liên quan đến nghệ thuật sẽ được truyền tải vào trong các tác phẩm của mình. Hoàng có collab cùng với một họa sĩ sơn mài để thể hiện lại cái tác phẩm của bà Điềm Phùng Thị dựa trên cái hình thức là sơn mài. Như anh đã biết là sơn mài thì cũng là một cái hình thức nghệ thuật mà của Việt Nam mà cũng được thế giới biết đến, và những cái tác phẩm sơn mài thì bán được giá trị rất là cao. Để làm được một cái bức tranh sơn mài nó cũng cần nhiều cái công đoạn cầu kỳ. Vậy thì Hoàng cũng muốn áp dụng một cái kỹ thuật của sơn mài vào trong cái điêu khắc lần này để mình thấy được cái sự giao thoa và chuyển thể giữa các loại hình nghệ thuật với nhau, từ thời trang, điêu khắc rồi đến sơn mài, rồi có đính kết, có draping, có rất nhiều những kỹ thuật, nhưng mà nó vẫn phải ở trong một cái tổng thể rất là hài hòa. Không chỉ được trình diễn ở tuần lễ thời trang Milan mà bộ sưu tập gần đây nhất của Hoàng cũng được Hoàng đem về Việt Nam và trình diễn tại tuần lễ thời trang Việt Nam Aquafina Fashion Week. Vậy thì không biết là cái sự đón nhận của giới yêu thời trang ở Milan, Ý và ở Việt Nam thì có gì khác nhau? Nó là cái sự khác biệt giữa cái việc là những người nước ngoài họ cảm nhận những cái tác phẩm của một người đến từ Việt Nam, và quay trở về nước thì sẽ là cảm nhận của những người Việt Nam về một người Việt Nam khác. Cái cảm giác mà được mọi người đón nhận ở Ý đó, một cái cảm giác mà Hoàng nghĩ là mình sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời của mình. Hoàng nhớ là có một cái bộ sưu tập mà Hoàng quay ở ngoài đường, một cái video của bộ sưu tập Mirage, thì mọi người đã phải dừng lại rất là nhiều để chụp ảnh những cái bộ trang phục của mình. Mình cảm thấy mình cũng rất là xúc động với những cái giây phút mà mình ở nước ngoài, mình được những khán giả, những bạn bè nước ngoài họ yêu thích những cái tác phẩm của mình bằng cái cách mình kể những câu chuyện về văn hóa Việt Nam, bằng những cách mình truyền tải qua những cái màu sắc, những cái hình khối của trang phục, và họ rất là tò mò khám phá cái điều đó. Vì mình nghĩ rằng là quan trọng nhất của một người làm nghệ thuật đấy chính là cái sự ghi nhận của khán giả. Ở Việt Nam thì cái tinh thần của mọi người là rất là ủng hộ những cái bạn trẻ có đam mê, có quyết tâm và dám theo đuổi cái ước mơ của mình. Since developing his own brand, Phan Hoàng has identified that painting, architecture, and the influence of East-West culture are the main sources of inspiration for his works. The sculpture collection is the result of 5 years of experimenting with various fashion styles, materials, and techniques in Italy. Hoàng has gracefully incorporated Vietnamese embroidery and traditional lacquer techniques with contemporary materials like silk, linen, and tweed, thereby showing the vitality of Vietnamese cultural values in the modern world. Vào thời điểm 2 năm trước, khi mà Hoàng lần đầu tiên xuất hiện trên sóng VTV4, Hoàng có chia sẻ là mình vẫn còn khá rụt rè khi mà tự nhận bản thân mình là một nhà thiết kế, bởi vì thời điểm đấy Hoàng vẫn còn là một học sinh. Vậy thì sau 2 năm, không biết là Hoàng có những tiến bộ cá nhân gì không? Bây giờ thì chắc là phải gọi mình là nhà thiết kế rồi. Hoàng ngại tại vì Hoàng luôn là một cái người rất là coi trọng nghề nghiệp của mình. Hoàng không muốn bất kỳ một cái danh xưng nào được đặt tùy tiện cả, bởi vì nó sẽ gây cho mọi người cái hiểu nhầm là để có được cái danh xưng này nó rất là dễ dàng. Thì hoàn toàn mình không muốn truyền tải cái thông điệp đấy. Hoàng tham dự 2 mùa Afro Fashion Week, 2 mùa Milan Fashion Week dưới tư cách là một nhà thiết kế trong cái dự án We Are Made in Italy để ủng hộ và hỗ trợ cho những tài năng trẻ. Và gần đây nhất là chính thức tham dự tuần lễ thời trang với tư cách là brand Phan Đăng Hoàng. Thì mình nghĩ rằng là đã 5 mùa Fashion Week trôi qua rồi thì đến lúc mình cũng tự cho mình một cái quyền được gọi bản thân là nhà thiết kế. Tại sao trong thời điểm này bạn lại quyết định quay trở về Việt Nam để phát triển thương hiệu thời trang của mình? Hoàng nghĩ là bây giờ ở Việt Nam đã có rất nhiều những thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới về Việt Nam rồi, Dior hay Chanel hay rất nhiều Louis Vuitton. Đấy là một cái tín hiệu vui rằng là thị trường Việt Nam đang là một thị trường có nhiều tiềm năng để các thương hiệu quốc tế bước vào, và cũng sẽ là cái cơ hội để các thương hiệu Việt Nam bước ra thế giới. Mình nghĩ là đây là cái thời điểm mà nó có cái sự giao thoa và hòa nhập rất là nhanh chóng. Thì mình nghĩ nhìn thấy được cái tiềm năng rất là lớn cho cái thị trường Việt Nam đã và đang rất phát triển
về thời trang, và bằng chứng là cái việc là Hoàng đã quay trở về để hoạt động thời trang ở trong nước. Việc trở về nó cũng là một cái hành trình để mình thay đổi, mình update bản thân và mình cũng có thể làm mới mình tại một cái thị trường mà đây vốn là quê hương của mình. Chắc chắn là mình sẽ được chào đón lại cái nơi mà mình sinh ra và lớn lên. Và quan trọng nhất đấy là cái tinh thần của mình và cái sức khỏe của mình nó được đảm bảo. Những gì mình đã làm suốt 5 năm qua thì mình sẽ tiếp tục làm trong 5 năm hay 10 năm tới hay thậm chí 15 năm tới. Và Hoàng vẫn tâm niệm một điều rằng là khi mình trở về có nghĩa rằng là mình sẽ cố gắng để phát triển thời trang nước nhà, nhưng đồng nghĩa với việc là mình vẫn duy trì các cái hoạt động của mình ở quốc tế. Và mình cũng hy vọng là không chỉ cái công việc của mình, hành trình của mình sẽ là cái cột mốc cho mình mà có thể sẽ truyền được nhiều cảm hứng cho những cái bạn trẻ cũng có đam mê giống như Hoàng. Và hy vọng sẽ có nhìn thấy một thế hệ nhà thiết kế trẻ cũng sẽ đang phát triển và làm cho thời trang Việt Nam trở nên phát triển hơn. Những hãng thời trang Việt Nam ở trong nước tìm thấy được sự công nhận bởi giới mộ điệu thời trang ở nước ngoài. Vậy thì không biết là Hoàng có cảm nhận gì về cái xu thế này? Đối với cá nhân Hoàng nói riêng và tất cả những người làm thời trang nói chung thì đều rất là tự hào. Gần đây nhất thì Hoàng thấy là anh công chí đã thực hiện những bộ trang phục cho Adele diễn cho cái show cuối tuần của Adele. Mình từ ngày xưa mình đã rất là hâm mộ Adele và mình nghĩ rằng là trong tương lai mình cũng hy vọng một ngày nào đấy những cái ngôi sao và những cái người mình rất là hâm mộ họ sẽ có thể được làm những bộ trang phục cho họ trình diễn hay là mặc ở ngoài đời thường. Những người họ thành công và họ đã đi trước, họ sẽ là những cái bản lề rất là vững chắc để cho những cái thế hệ đi sau có thể tiếp nối và làm những cái điều tốt hơn cho thời trang Việt Nam. Thì mình hoàn toàn hạnh phúc và hoàn toàn là vui khi nhìn thấy những thành quả của những nhà thiết kế hay những cái thương hiệu Việt Nam mà được bạn bè quốc tế biết đến, tại vì đấy cũng là một cái tín hiệu rằng là thời trang Việt Nam đang rất là phát triển. In this week's Connecting Cultures, it's all about nourishing your foodie souls. We'll meet a young entrepreneur who combines her Parisian upbringing and Vietnamese heritage to create uniquely Vietnamese chocolate. Chocolate for everyone. What do you think about this tagline? Let's meet the woman behind the Cocoa Project, who focuses on creating a chocolate culture here in this country. Its products, flavors, and tastes are proudly made with love for the Vietnamese people. The Cacao Project. Chocolate for everyone. It started with a chocolate spirit. From the Vietnamese cocoa beans to proudly made in Vietnam chocolate. But what makes the Cocoa Project different from other local chocolate brands? Instead of promoting Vietnamese chocolate worldwide, the Cocoa Project focuses on creating a chocolate culture here in this country. And it's no surprise that the one behind this inspiring F&B experience is a young French Vietnamese. Like so many young, thriving, and successful overseas Vietnamese before her, Linh found herself on a one-way flight to Vietnam. Vietnam is a country of opportunities and it's so dynamic, and I really wanted to have an experience in a foreign country for me, outside France. And actually I have Vietnamese origins, so it was also an opportunity for me to reconnect with my roots, the country of my parents, get to learn Vietnamese. The idea was to start a chocolate museum. So we wanted to create a museum about chocolate and explain to people this is how you grow cacao to make chocolate. This is why the chocolate in Vietnam is so special. And little by little, our project evolved with the opportunity. And finally, it became what it is today, which is a project that is more an F&B project oriented towards the locals. Over the years, Vietnam is also becoming a place for small enterprises to create a diversity of chocolate for domestic consumers. As a result, there is an opportunity for Vietnam to become a medium-sized player in the cacao world. Just opened in March 2022, the Cocoa Project, a bean-to-bar chocolatier and cafe, has been building a word-of-mouth reputation amongst Ho Chi Minh City residents as the place for chocolate lovers. What we do here is to promote the Vietnamese chocolate. So chocolate in the world is mostly made from African cacao beans, but here the particularity of our chocolate is that it's made from Vietnamese cacao and it's transformed into chocolate in Vietnam. So your chocolate here is 100% Vietnamese. It's rare to find some diversity of chocolate in Vietnam, and I think like Cocoa Project is giving something new to the market.
And we're trying new things here. Like I've tried something I've never tried before here. It's like they're mixing up chocolate and passion fruits, mango. It's something like you usually find anywhere else. Ở đây thì sản phẩm các bạn có cái cơ hội để bạn tạo ra những công thức sáng tạo hơn. Mỗi một cái thanh sô cô la nó có một cái nguồn gốc khác nhau cũng như là cái độ đậm đặc về sô cô la khác nhau. Thì mình rất là thích những cái loại đến từ những cái vùng đặc biệt như là Tiền Giang hoặc Bến Tre. The flavor for sure, but actually it's the way they're using it as well. We were talking about the whole project as well. They're trying to outsource everything, and they're processing everything by themselves. This is what is the biggest added value of Cocoa Project. In pursuit of her career in chocolate, Hoàng Linh caught a lucky break when she bumped into Gritcha, a longtime Vietnamese expatriate. By good fortune, Gritcha has 3 decades of experience as a chocolate entrepreneur in Belgium. Gritcha is also the founder of the Cacao Trace Program, a global sustainable cacao sourcing program. After chatting and exchanging ideas, the two bonded over their mutual interest in chocolate and passion for championing a new wave of chocolate products tailored to the Vietnamese market. Our tagline is chocolate for the people, chocolatier mọi người. So the starting point was we wanted to pay a tribute to the people or to the Vietnamese people, to their way of living. So this is why, for example, on these tablets, you have pictures of people in the street, like the very recognizable motorbike with people carrying very random things. We want people to think that chocolate is not only about your regular Kit Kat or other typical products that you can find in the supermarket. Chocolate can be something different. Chocolate is no longer a luxury item only for the sophisticated. Instead, it's locally inspired and entices Vietnamese to sample this trending chocolate. What if we make products using the chocolate made in Vietnam to show our respect to the local farmers? And what if our chocolate creations are adapted to suit local tastes so they can be shared more widely? And that concludes our program for today. To stay connected with us, you can download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or visit our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go to enjoy more of our engaging content. Remember to join us next week for another captivating episode of Culture Mosaic. Until then, goodbye for now.